Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की संगीत महामंत्र की चेतन ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये हर्षप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो
Pankajanetraya. Namaste Pankajagrhe. Namo Mahapadanyaya. Krishna Prema Pradayate. Krishnaya Krishna Chaitanya. Namne Gauratvishe Namaha. Namo Brahmanya Devaya. Brahmana Hitaya Cha. Jagaditaya Krishnaya. Govindaya Namo Namaha. He Krishna Karuna Sindhu. Dinabandho Jagatpate. Gopesha Gopika Kanta. Kanta Namostate. Sapta Kanchana Gaurangi. Radhe Vrindavaneshwari. Vishabhanu Sute Devi. Pranamami Hari Priye. Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda, Jai Advaita Chandra, Jai Gaur. Hare Krishna. Reading from Śrīmad-Bhāgavatam, first canto, third chapter, verse number 52. So this shloka is also there in Chaitanya Charitamrita. Krishna Varnam Tvisha Krishnam Sangopangastra Parshadam Yagnai Sankirtana Prayaye Yajantihi Sumedashaha Krishna Varnam Tvisha Krishnam Sangopangastra Parshadam Yagnai Sankirtanai Prayaye Yajantihi Sumedashaha Krishna Varnam Tvisha Krishnam Sangopangastra Parshadam Yagnai Sankirtanai Praye Yajantihi Sumedashaha Krishna Varnam Tvisha Krishnam Krishna Varnam Tvisha Krishnam Sangopangastra Parshadam Sangopangastra Parshadam Yagnai Sankirtana Praye Yajantihi Sumedashaha Sumedashaha Krishna Varnam Trisha Krishnam Krishna Varnam Tvisha Krishnam Sangopangastra Parshadam Sangopangastra Parshadam Kirtana Praye Yagnai Sankirtana Praye Yajantihi Sumedashaha Krishna 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 Yajantihi Krishna Varnam Tvisha Krishnam Sangopangastra Parshadam Yagnai Sankirtana Praye Yajantihi Sumedashaha Hare Krishna. Chaitanya Charitamrita Adilina 3.52. Adi Shloka Chaitanya Charitamrita Adilina 3.52. So, Hare Krishna. So, we'll read the word-to-word translation. Krishna Varnam. Repeating the syllable Krishna. Tvisha. With a luster. Akrishna. Not black. Golden. Sangha. Along with associates. Upanga. Servators. Astra. Weapons. Parshadam.
confidential companions, Yagnai, by sacrifice, Sankirtana Prayai, consisting chiefly of congregational chanting, Yajanti, verse in his commentary on the Bhagavatam, known as the Krishna Karma Sandarbha, wherein he says that Lord Krishna also appears with a golden complexion. The golden Lord Krishna is Lord Chaitanya, who is worshipped by the intelligent men in this age. This is confirmed in the Śrīmad-Bhāgavatam by Garga Muni, who said that although the child Krishna was blackish, he also appears in the three other colors, red, white, and yellow. He exhibited his white and red complexion in the Satya and Treta ages respectively. He did not exhibit the remaining color, yellow, gold, until he appeared as Lord Chaitanya, who is known as Gaurahari. Srila Jiva Goswami explains that Krishna Varnam means Sri Krishna. Krishna Varnam and Krishna Chaitanya are equivalent. The name Krishna appears with both Lord Krishna and Lord Chaitanya. Lord Chaitanya Krishna. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, but he always engages in describing Krishna and thus enjoys transcendental bliss by chanting and remembering his name and form. Lord Krishna himself appears as Lord Chaitanya to preach the highest gospel. Lord Chaitanya always chants the holy name of Krishna and describes it also. Because he is Krishna himself, whoever meets him will automatically chant the holy name of Krishna and later describe it to others. He injects one with transcendental Krishna consciousness, which emerges the chanter in the transcendental bliss. In all respects, therefore, he appears before everyone as Krishna, either by personality or by sound. Simply by seeing Krishna, but simply by seeing Lord Chaitanya, one at once remembers Lord Krishna. One may therefore accept him as Vishnu Tattva, in other words, Lord Chaitanya, Lord Krishna himself. Sangopangastra Parshadam further indicates that Lord Chaitanya is Lord Krishna. His body is always decorated with the ornaments of sandalwood and with sandal paste. By his super excellent beauty, he subdues all the people of the age. In other descents, the Lord sometimes used weapons to defeat the demoniac. But in the age, Lord subdues them with his all-attractive figure as Chaitanya Mahaprabhu. Srila Jiva Goswami explains his beauty is his astra or weapon to subdue the demons. Because he is all attractive, it is to be understood that all demigods lived with him as his companions. His acts were uncommon and his associates wonderful, and he propagated the Sankirtana movement. He attracted many great scholars and ācāryas. Especially in Bengal and Orissa, Lord Chaitanya is always accompanied by his best associates, Lord Nityananda, Advaita, Gadadhara, and Srivas. Srila Jiva Goswami cites a verse from the Vedic literature which says that there is no necessity of performing sacrificial demonstrations or ceremonial functions. He comments that instead of engaging in such external pompous exhibitions, all people, regardless of caste, color, or creed, can assemble together and chant Hare Krishna to worship Lord Chaitanya. Krishna Varnam Krishna Krishna indicates that prominence should be given to the name of Krishna. Lord Chaitanya taught Krishna consciousness and chanted the name of Krishna. Therefore, to worship Lord Chaitanya, everyone should together chant the Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
So to propagate worship in churches, temples or malls is not possible because people have lost interest in that. But anywhere and everywhere people can chant Hare Krishna, thus worshipping Lord Chaitanya. They can perform the highest activity and fulfill the highest religious purpose of satisfying the Supreme Lord. Śrīla Sarvabhauma Bhattacharya, a famous disciple of Lord Chaitanya, said, the principle of transcendental devotional service, so having been lost, Sri Krishna Chaitanya has appeared in order to deliver again the process of devotion. He is so kind that he is distributing love of Krishna. Everyone should be attracted more and more to his lotus feet, as humming beings are attracted to the lotus flower. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalantaya Chakshurmilitam Mena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Mena Bhutale Swayam Prabha Tadati Swamarantikam Vandeham Shri Guru Shri Kapadakmaram Shri Guru Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathankhitam Tam Sajivam Sadvaitam Sarvadevam Parijan Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Sapatam Sargana Lalita Shri Shantamisha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Vedanta Srivasadi Gaurabhutta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Śrīmad-Bhāgavatam ki jai. Śrīla Prabhupāda ki jai. Krishna Varnam Krishna Sargopādāstra Pārsadam ignites and kīrtan ignites together. So in the age of Kali, so Krishna has appeared as Lord Chaitanya to propagate the holy names of the Lord. కలియుగంలో దేవుడైన కృష్ణుడు సో చైతన్య మహాప్రభువు అవతరించారు. సో ఎందుకు అవతరించారంటే భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని ప్రచారం చేయడానికి అవతరించారు. So Lord Chaitanya is a very special incarnation. So देखो रे भाई त्रिभुवने नाई सजेमोना दयालुदा. So amongst all the different incarnations of the Lord, so the incarnation of Lord Chaitanya is very special because he is the most benevolent and he is the most merciful. So భగవంతుడు అన్ని అవతారాల్లో కూడా చైతన్య మహాప్రభువు అవతారం ఏదైతే ఉందో అవతారం చాలా విశేషమైన అవతారం. సో ఎందుకు ఆ అవతారం విశేషమైన అవతారం అంటే సో ఎంతో కృపను చూపించాడు, ఎంతో దయ చూపించాడు. సో ఈ అవతారంలో So in order to worship Lord Vishnu or to worship Krishna, so according to the Vedic principles, so one has to have the qualification. So one has to be qualified as a Brahmana. So చూడండి, ఎవరైనా సరే భగవంతుడైన విష్ణువుని కానీ లేదు కృష్ణుని కానీ ఆరాధించాలి అంటే ముందు అతనికి అర్హత ఉండాలి. ఎటువంటి అర్హత ఉండాలి? ముందు అతనికి బ్రాహ్మణ అర్హత ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళని ఆరాధించగలరు. So but here Lord Chaitanya, see, he is very kind and merciful to all the fallen people of the earth. చాలా దయ చూపిస్తూ ఉంటారు చైతన్య మహాప్రభు. Okay, so the only qualification is the people in the Kali Yuga are the most disqualified. So that is the Patita Pavana Hetu Tavavata Mosama Patita Prabhu Nampayaya. So our qualification is that we have no qualification. మన అర్హత ఏమి అంటే మన అర్హత లేకపోవడానికి మన అర్హత. సో కలియుగంలో ఎవరైతే ఎంత పతితంగా ఎంత ప్రతిజీవాత్మగా ఉండేటారో సో అదే మహాప్రభు అర్హతగా తీసుకొని సో వాళ్ళ పట్ల దయ చూపిస్తారు. ఇంత గొప్ప అవతారం సో చైతన్య. So and this incarnation of Lord Chaitanya appears very rarely. So because everything in the material world is bound by a time frame.
So time is none other than Krishna himself. So the time factor plays a very important role. So in the material world. So the difference between the material world and the spiritual world is that time is very prominent in the material world and time is inconspicuous by his absence in the spiritual world. సో మనం చూస్తుంటే చైతన్య మహాప్రభు ఈ యొక్క అవతరించిన సమయం ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా విశేషమైన సమయం. సో ముఖ్యంగా సో సమయం అనేది కూడా అయితే ఈ యొక్క భౌతిక జగత్తులో సో కృష్ణుడు సమయంగా ఉంటాడు. సో కానీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో కృష్ణుడు సమయం కాబట్టి అక్కడ సమయం అవసరం లేదు. స్వయంగా కృష్ణ అక్కడే ఉంటుంది. So therefore everything moves in the material world in the time frame. Okay, so everything comes into being. So they stay for some time, they reproduce, so then they dwindle and die. Okay, so everything in the material world is destroyed by time. సో మనం చూసుకుంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ప్రతి కదలిక ప్రతి విషయం కూడా ఏమి అంటే సమయం వల్లనే జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ఒక విషయం లేదా ఒక వ్యక్తి జన్మించడం కానీ సో కొంతకాలం పెరగడం కానీ అదేవిధంగా కొంతకాలం ఇంకొకరికి జన్మనివ్వడం కానీ సో తర్వాత నశించడం కానీ క్షీణించడం మరణించడం కానీ సో అదేవిధంగా వినాశం కానీ ప్రతిదీ కూడా కాలానికి అనుగుణంగా జరుగుతుంది. So therefore time is very important. It's an important factor in the material world. అందుకనేసి ఈ యొక్క భౌతిక జగత్తులో సో కాలం అనేది చాలా చాలా ప్రధానమైన విషయం. So and everybody in the material world is given a certain amount of time. So to perform the భౌతిక జగత్తులో కొంత సమయం అనేది కొంతకాలం జీవితం అనేది జరుగుతుంది. So and even in the human form of life, everybody has got a certain duration of life, and within the certain duration of life which is given to you, you have to make the best use of the time so that you can put an end to all the sufferings of this body. అదేవిధంగా మానవ జన్మ కూడా కొంత ఆయుష్ అనేది ఉంటుంది, కొంత సమయం అనేది ఉంటుంది. ఆ సమయాన్ని ఏం చేసుకోవాలంటే చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. మళ్ళీ భౌతిక జగత్తులో పుట్టకుండా ఆ సమయాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి మానవ జన్మలో. So but because of the anarthas within the heart of the living entity, instead of utilizing his time, which is actually meant for self-realization, God realization, is utilizing his time to accumulate things for sense gratification. సో అయితే ఈ యొక్క జీవాత్మ మాత్రం ఏం చేస్తున్నాడంటే తన సమయాన్ని ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం కాకుండా ఏం చేస్తున్నాడు, తనకి ఇంద్రియ భోగం కోసం ఉపయోగిస్తున్నాడు. చాలా చూపిస్తున్నాడు. So when he uses his time and energy for accumulating things of sense gratification, he is again caught helplessly in the cycle of birth and death, and helplessly has to undergo the process of transformation. సో ఎప్పుడైతే జీవాత్మ తన సమయాన్ని ఇంద్రియ భోగంలో ఉపయోగిస్తే ఏం జరుగుతుంది, సో మళ్ళీ ఒక భౌతిక జగత్తులో ఇవ్వాల్సిందే అన్నమాట. ఈ సమయాన్ని కనుక సద్వినియోగం చేసుకోకూడదు. So Kali Yuga has both advantages and disadvantages. కలియుగంలో లాభాలు ఉన్నాయి, అదేవిధంగా నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి. So in Kali Yuga, to practice the process of God consciousness is very difficult. అయితే ముఖ్యంగా కలియుగంలో ఎవరైతే భగవంతుడికి సంబంధించిన చైతన్యం పెంపొందించుకోవడం అనేది అది సహజంగా చాలా కష్టతరంగా ఉంది. So because of the influence of the age of Kali, and there is also the influence of Maya, so there is a double engine effect. సో ఎందుకు కృష్ణ చైతన్యాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి అంత కష్టపడుతుంటారంటే కారణం వచ్చేసి ఒకటి మాయా ప్రభావం, రెండోది కలియుగ ప్రభావం. రెండు రకాల ప్రభావాలు ఉన్నాయి అన్నమాట. So therefore, this becomes a very difficult age to practice Krishna consciousness. అందువల్ల ఇంత తీవ్ర ప్రభావం ఉంది కాబట్టి భక్తి మార్గం తీసుకోవడం కలియుగంలో చాలా కష్టకరంగా ఉంటుంది. So therefore, Śrīla Goswami tells in the Śrīmad-Bhāgavatam, what does Śrīla Goswami say? అందుకే భాగవతంలో ఉదయం గోస్వామి చెప్తారన్నమాట. ఒక శ్లోకంలో ఏం చెప్తారు, He tells a very important shloka. Not Harari. చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకం చెప్తారు భాగవతంలో ఉదయం గోస్వామి. Kalavar doshe vide rajan asti eko bhad guda kīrtanādeva krishnasya mukta sangha param prajat. So in the age of Kali, which is a very difficult age,
there is only one process, so by which one can deliver himself in the age of Kali Yuga, that is by chanting the names of Krishna. సో అక్కడ కళ్యాణ రోజు ఇదే రాజా శ్లోకంలో తెలియజేస్తున్నారు శ్రీదేవి గోస్వామి ఇది ఈ కలియుగం చాలా కష్టకరమైంది. సో దోషాలతో నిండి ఉన్నది ఈ యొక్క కలియుగం. కానీ ఈ యొక్క దోషాల నుంచి ఈ యొక్క భౌతిక జగత్తు నుంచి బయటపడాలంటే ఒకే ఒక గొప్ప మార్గం ఉంది. ఆ మార్గం ఏంటి అంటే భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని దర్శించడం. ఆ నామమే ఈ యొక్క దోషాల నుంచి ఒక భౌతిక జగత్తు నుంచి ఉద్ధరిస్తుంది అనేసి చెప్పడం జరిగింది. A devotee is Saragrahi, so he is not like the ordinary man. So he is Saragrahi. When people in the material world are just looking at the dosha of Kali Yuga, so devotees are very, very intelligent. So what they are doing, what the devotees are doing? సో చూడండి, సాధకులు సామాన్య వ్యక్తులకి చాలా వ్యత్యాసం. సో సాధకులు చాలా గొప్ప విషయాన్ని స్వీకరిస్తారు. ఏం స్వీకరిస్తారు సాధకులు? So he is a Saragrahi, he takes only the essence. So the essence is that by chanting Krishna's name, one can attain perfection in the age of Kali Yuga. సో సాధకులు ఏమంటారంటే సాధగ్రాహి అంటారు. సో ఇది దోషాలు సరే ఈ యొక్క కలియుగంలో సో వాళ్ళు స్థానాన్ని స్వీకరిస్తారు. ఏమి అంటే భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని స్వీకరిస్తారు. Okay, so therefore, what is it? Sargo Pangasta Parshadam. How Chaitanya Mahaprabhu appears in the age of Kali Yuga? He comes with his eternal associates to give this most merciful Sankirtana Yajna to the people of the earth. అందుకే సాధన ఏమి అంటే సో ముఖ్యంగా ఈ యొక్క కలియుగ జనాలు బద్ధజీవాత్మలు కాబట్టి ఎంతో కృప చూపించడానికి ఆయన ఎలా వచ్చాడు? సో తన యొక్క సేవకులతో తన యొక్క భక్తుల సాంగత్యంతో ఈ యొక్క భక్తులు ఈ యొక్క కృప చూపించడానికి. So therefore, what is the astra which Chaitanya Mahaprabhu is carrying? Harinam Sankirtan. So here Jiva Goswami is explaining in this shloka what is the astra of Chaitanya which Chaitanya Mahaprabhu is carrying is the beauty. The beauty of Chaitanya Mahaprabhu is very, very pleasing. So he is extremely beautiful. So that is the astra. And by his attractive feature of his beauty, he is captivating the hearts of all the men. So wherever Chaitanya Mahaprabhu is going, just by seeing Chaitanya Mahaprabhu, people are chanting Hare Krishna Mahamantra and they are developing the Bhakti. So this you should read Chaitanya Charitamrita. So in the Chaitanya Charitamrita Madhya Leela, when Chaitanya Mahaprabhu goes on a South Indian tour to all the different places, wherever people see Chaitanya Mahaprabhu, they immediately start chanting Hare Krishna Mahamantra. So and whoever and the person and immediately they develop love of God. And such a person, when he goes back to his village, there when people see him, they start chanting Hare Krishna. So this kind of a mercy is not to be seen in any other incarnation. Hare Krishna. So చాలా ముఖ్యమైన విషయం తెలియజేస్తున్నారు కొంచెం శ్రద్ధగా వినండి భక్తులు. సో దయచేసి సో మామూలుగా మనందరికీ తెలుసుకున్నది అంటే చైతన్య మహాప్రభు భక్తులు ఏమి అంటే హరినామ సంకీర్తన. అయితే ఇక్కడ జీవ గోస్వామి గారు ఇంకా చాలా గొప్పగా తెలియజేస్తున్నారు. ఏంటి అంటే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అస్త్రం ఏమి అంటే ఆయన యొక్క అద్భుతమైన సౌందర్యం. సో ఆయన యొక్క సౌందర్యం ఎటువంటి సౌందర్యం అంటే ఆయన చూసినంతనే ఆయన యొక్క సౌందర్యాన్ని చూసినంతనే ప్రతి ఒక్కరు హరినామాన్ని జపిస్తారు. సో ఆ హరినామాన్ని జపించి ప్రతి ఒక్కరు బంధుకావాలని చెప్తారు. ఆ హరినామం జపించిన వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని చూసిన వాళ్ళు కూడా హరినామం జపిస్తారు. అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆయన కేవలం ఆయన యొక్క దర్శనం అర్థం చేస్తారు. అంటే ఆయన అద్భుతమైన సౌందర్యం ఏదైతే ఉందో ఆ సౌందర్యాన్ని చూసినంత మాత్రం చేత అందరూ భగవంతుడి నామాన్ని జపించేవాళ్ళు అన్నమాట. ఇంత కృప చూపించాలంటే ఇంత గొప్ప అవతారం అన్నమాట. జస్ట్ చూడగానే భగవంతుడి నామాన్ని జపించి భగవంతు నామానికి కృప చూపించడం. So in the age of Kali Yuga, it is mentioned, Sargo Pangasta Parshadam Sankirtana Praye Yajati Sumedasha. Who will accept the process of chanting the holy names of the Lord? So only people who are not Medashaha, they are Sumedashaha. People who are extraordinarily intelligent. So not ordinarily intelligent, they should be extraordinarily intelligent to accept the process of chanting Hare Krishna, to accept Lord Chaitanya, accept his process. So it is not something ordinary. సో కాబట్టి
సో ఎవరు భగవంతుడి నామాన్ని స్వీకరిస్తారు అంటే సో మామూలు వేదాలు కాదు, సో మహావేదాలు. సో వేదాలు మహావేదాలు, అటువంటి మహావేదాలు మాత్రమే ఈ యొక్క హరినామాన్ని స్వీకరిస్తారు, హరినామాన్ని జపిస్తారు. మిగతా వాళ్ళకి సాధ్యం కాదు అనేది తెలియదు. The whole Vedic process is designed in such a way that a person who takes birth so should be gradually elevated to from the human platform to the from the animalistic platform to the human platform, from human platform to the divine platform, and go back to Godhead. సో వేదాలు అనేవి సో ముఖ్యంగా వేద ప్రకారంగా జీవితంలో ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలని వేదాలు తెలియజేస్తున్నారు. ఏమి అంటే సహజంగా అందరూ జంతు స్థితిలో ఉంటారు. జంతు చైతన్య స్థితి నుంచి మానవ చైతన్య స్థితికి రావాలి, మానవ చైతన్య స్థితి నుంచి సో వృద్ధ స్థితికి రావాలి అనేసి శాస్త్రం తెలియజేస్తుంది. So, but the whole Vedic system is broken down in the age of Kali Yuga. Nobody is practicing Vedic rules and regulations. అయితే సో డిస్కషన్ స్టార్ట్ ఏమైంది అంటే ఈ కలియుగంలో ఈ వేద ప్రగతి, వేదానికి సంబంధించిన నియమాలు ఇవన్నీ కూడా ఎవరు అనుసరించట్లేదు. So the whole system is broken down. So the only process and the only mercy which is available in the age of Kali Yuga is to accept the mercy of Lord Chaitanya by taking to the process of chanting the holy names of Krishna. కాబట్టి వేద పద్ధతి అంతా నశించిన ఈ యొక్క కలియుగంలో ఉద్ధరింపు ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే చైతన్య మహాప్రభు కృప ద్వారా. చైతన్య మహాప్రభు కృప ఎలా జరుగుతుంది అంటే భగవంతుడి యొక్క నామం స్వీకరించడం ద్వారా మనకి మహాప్రభు కృప. So Chaitanya Mahaprabhu not only came to introduce the process of chanting the holy names of the Lord, he is also giving the most highest benefit for the most fallen people of the age of Kali. సో మహాప్రభు కేవలం ఈ యొక్క భక్తి జీవితాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా ఇంకా చాలా గొప్పమైన విషయాన్ని ఈ యొక్క భౌతిక జగత్తులో భక్తి జీవితాన్ని ఇవ్వడానికి వచ్చాడు. He has personally come to give the love of Godhead. సో ఎందుకు వచ్చాడు ఇంకా సో భగవంతుడి యొక్క ప్రేమ, కృష్ణ ప్రేమ ఏదైతే ఉందో ఈ కృష్ణ ప్రేమ ఇవ్వడానికి ముఖ్యంగా చైతన్య మహాప్రభు ఈ భక్తి జగత్తులో ఉంటుంది. So people who worship Vishnu, so they worship him with awe and reverence. ఎవరైనా సరే విష్ణువుని ఆరాధించాలనుకోండి, సో వాళ్ళు ఒక గౌరవ రూపంగా ఒక భక్తుడి రూపంగా ఆరాధిస్తారు. So nobody can exchange the other forms of reciprocation with Lord Vishnu. So whenever one or a person who worships Vishnu in Vaikuntha Loka, so he worships him with awe and reverence, with respectful attitude. So the maximum rasa which can be explained with Lord Vishnu is Dasya Bhava. సో చూడండి విష్ణు యొక్క ఆరాధన ఏమి అంటే ఆ విష్ణుని ఎవరైతే ఆరాధిస్తారో సో వాళ్ళు విష్ణు పట్ల గౌరవపూర్వకంగా ఆరాధిస్తారు అన్నమాట. సో గౌరవపూర్వకంగా భక్తి గౌరవం. కానీ మిగతా రసాలు ఏవైతే మనం విష్ణుకు సంబంధించిన దివ్య రసాలు ఉన్నాయో ఆ రసాల్లో వర్షం చేయడం కష్టం. కానీ ఇక్కడ గౌరవమైన భావంతో మాత్రమే విష్ణువుని ఆరాధిస్తారు. So whereas one cannot have a higher reciprocation to the Supreme Lord apart from Dasya Rasa, whereas the other reciprocations with the Lord like Dasya, Sakhya, Vatsalya, Madhurya, so these forms of an exchanges cannot be done with Vishnu. సో అయితే ముఖ్యంగా విష్ణు యొక్క ఆరాధకులు సో మ్యాక్సిమం ఏ లెవెల్లో ఉంటారు అంటే దాస్య భావంలో ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఆ దాస్య భావం దాటి ఇంకొంచెం ఉన్నత రుచి అంటే ఉన్నత రసమైన వాత్సల్య, మాధుర్య, సాఖ్య ఈ రసం ఏదైతే ఉందో వీటికి రాలేదన్నమాట. So only the devotees of Lord Krishna can have these reciprocations with the Lord. So in the stages of Madhurya, Vatsalya, Sakhya. అయితే సో ఇది ఎవరికి సాధ్యం అవుతుంది అంటే ఎవరైతే కృష్ణ భక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళకి సాధ్యం అవుతుంది. వాళ్ళు సాఖ్య రసము, వాత్సల్య రసము, మాధుర్య రసము ఈ రసాల్లో వాళ్ళు ముఖ్యంగా సేవ చేయగలరు. So therefore, if one has to develop this loving relationship in the higher stages of devotion service, so in the stages of Sakhya, Vatsalya and Madhurya, so then they have to worship whom? ఇక్కడ ప్రభు అడుగుతున్నారు, సో ఎవరైనా సరే భగవంతుడితో సాఖ్యం కానీ, వాత్సల్యం కానీ, మాధుర్యం కానీ ఆ స్థితిలో ప్రేమపూర్వకమైన భక్తి సేవ చేయాలి అంటే ఎవరైనా ఆరాధించాలి. So they have to worship Krishna, and therefore
to give that love, to give that causeless mercy of his love, so Krishna himself has to descend to this material world. అప్పుడు ఎవరు ఆరాధించాలి? కృష్ణుడే ఆరాధించాలి. సో మనందరికీ అపారమైన స్థితి చూపించడానికి ముఖ్యంగా భగవంతుడు కృష్ణదేవుని అందరికీ అందించడానికే సో భగవంతుడు గొప్ప అవతారాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది చైతన్య మహాప్రభువు. So therefore, Krishna to teach the highest love of God, he personally descends as Lord Krishna Chaitanya. అందుకే అంటే భగవంతుడి యొక్క ఉన్నత ప్రేమని ప్రచారం చేయడానికి అంటే కృష్ణ ప్రేమను తెలియజేయడానికి స్వయంగా ఎవరు రావాలి? కృష్ణుడే రావాలి. అందుకని ఆ కృష్ణ ఏదైనా వచ్చాడు చైతన్య మహాప్రభువు వచ్చి కృష్ణ ప్రేమను ప్రచారం చేశాడు. Suppose if Bhakta Prabhu has to give his love to his child, he himself has to give. ఉదాహరణ చెప్తున్నారు, భక్త ప్రభు తన కుమారుడికి ప్రేమను పంచాలంటే స్వయంగా రావాలంటే ఆ ప్రేమకి కూడా రాలేదు. So therefore, if Krishna has to have this reciprocation with his devotees and he has to give the highest, so he himself has to give it. అందుకోసమైతే మనందరికీ కూడా ఎంత ఉన్నతమైన ప్రేమను ఇవ్వాలనుకున్నాడు భగవంతుడు. ఆ ఉన్నతమైన ప్రేమను ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఆయనే రావాలి స్వయంగా, అందుకే ఆయన వచ్చేసాడు. So therefore, he himself has come. So in the form of his devotee. So there are, one is the external reason, one is the internal reason. The internal reason is that the Lord wants to enjoy it. So he wants to experience this reciprocation, what his greatest devotee Śrīmati Radharani is experiencing in his love. So therefore, he himself descended in the mood of Śrīmati Radharani to experience that love, what Śrīmati Radharani is experiencing the service of Lord Shri Krishna. అందుకోసం అనేసి మహాప్రభు భక్తుల జగత్తుకి రావడం జరిగింది. సో మనకి యొక్క ఉన్నతమైన ప్రేమను అందించడానికి అయితే మహాప్రభు అవతరించడానికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి. ఆంతరిక కారణం, బహిరంగ కారణం. ఆంతరిక కారణం ఏంటి అంటే భగవంతుడి యొక్క ఉన్నతమైన భక్తురాలు, చాలా ఉన్నతమైన భక్తురాలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె పేరు శ్రీమతి రాధారాణి. శ్రీమతి రాధారాణి భగవంతుడి యొక్క ప్రేమలో, భగవంతుడి యొక్క సేవలో ఎంత ఆనందాన్ని పొందుతుంది, అటువంటి ప్రేమని ఆనందాన్ని పొందాలి అనేసి శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క భావంలో చైతన్య మహాప్రభువు బయటికి రావడం జరిగింది. ఇది ఆంతరిక కారణం. It's not ordinary fortune, it is the greatest fortune. అందుకోసం అనేసి సో చైతన్య మహాప్రభువు అవతారం చాలా గొప్ప కృపా అవతారం. ఈ అవతారాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ముందు మేధావులై ఉండాలనే కాదు, వాళ్ళ అదృష్టవంతులై ఉంటారు. ఎవరైతే అదృష్టవంతులు, ఎవరైతే మేధావులు, ముఖ్యంగా చాలా గొప్ప అదృష్టవంతులు అవుతుంది, కానీ వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభువు గురించి అర్థం కాదు, చైతన్య మహాప్రభువు ఎంత కృపా అవతారం అని వాళ్ళకి అర్థం కాదు. And one should also understand the rarity of the appearance of Lord Chaitanya. How rare is this incarnation? ఇంకా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే భగవంతుడి యొక్క అవతారం చాలా అరుదు. ముఖ్యంగా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అవతారం అనేది చాలా చాలా అరుదుగా వచ్చిన అవతారం. So once in the day of Brahma, there are 1,000 Divya Yugas, Chaturyuga cycles. So one Chaturyuga is called as one Divya Yuga. సో మనం చూసుకుంటే బ్రహ్మదేవుడికి యొక్క రోజులు 1000 మహాయుగాలు రావడం జరుగుతుంది అనమాట. ఒక మహాయుగం అంటే చతుర్యుగం, అటువంటి 1000 మహాయుగాలు బ్రహ్మదేవుడి యొక్క రోజులు రావడం జరుగుతుంది. So in that one day of Brahma, Lord Chaitanya appears only once in the age of Kali Yuga. అలా బ్రహ్మ యొక్క రోజులు
ఒకసారి మాత్రమే కృష్ణుడు మహాప్రభు వస్తారు. అంటే 1000 చతుర్యుగాలు 1000 మహాయుగాలకి ఒకసారి మాత్రమే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అవతారం రావడం జరుగుతుంది. So in the 28th Divya Yuga, so Lord Krishna personally descends from Goloka Vrindavan. So that also only once in a day of Brahma. సో ముఖ్యంగా బ్రహ్మతో ఒక రోజులో 28వ కలియుగంలో, సో ఆ 28వ కలియుగం బ్రహ్మతో ఒక రోజులో ఒకసారి మాత్రమే కృష్ణుడు ఈ యొక్క భౌతిక జగత్తుకు రావడం జరుగుతుంది. So when Lord Krishna personally descends from his holy dham, so Goloka Vrindavan, so in the very same Kali Yuga, Krishna appears in Dwapara Yuga and Lord Chaitanya appears in Kali Yuga. అయితే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే ఈ యొక్క 28వ కలియుగంలో ఏదైతే ఉందో ఆ కృష్ణుడు భౌతిక స్వయంగా గోలోకం నుంచి వచ్చిన కృష్ణుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కృష్ణుడు చైతన్య మహాప్రభువుగా కలియుగంలో వచ్చాడు. ఆ కృష్ణుడే స్వయం కృష్ణుడే ద్వాపర యుగంలో వచ్చాడు. అంటే కృష్ణుడు వచ్చిన ద్వాపర యుగంలో వచ్చిన కృష్ణుడు తర్వాత మహాప్రభు కావడం జరుగుతుంది. And we are born in exactly the same Kali Yuga. So when Lord Chaitanya has appeared. సో మనం ఎంత అదృష్టవంతులు అంటే చైతన్య మహాప్రభు 28వ కలియుగం ఈ ప్రస్తుతం కలియుగంలో అవతరించిన సమయంలోనే మనం అంతా ఉన్నాం. We have to appreciate the rarity of the appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu. It's not that in every Kali Yuga Lord Chaitanya appears so to give his love, give the love of Godhead. He appears only once in a day of Brahma, and this is very, very rare. సో ఇది చాలా అరుదైన అవతారం, మనం కీర్తించాల్సిన విషయం అన్నమాట. సో ఎందుకంటే సో కేవలం బ్రహ్మ యొక్క ఒక రోజులో ఒకసారి మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది. అది మనందరి అదృష్టము. మనము మహాప్రభు అవతరించిన సమయంలోనే మనం అందరం ఉండడం చాలా అరుదైన అవతారం. So therefore, so let us see how mercifully the Lord has descended in the age of Kali Yuga to give the holy name. So and we have to accept this rare opportunity to not only accept the holy name, but to also attain the highest benediction which Lord Chaitanya is willing to give, that is love of Godhead. అందుకోసం మనం గమనించుకోవాలి ఏమి అంటే మహాప్రభు యొక్క అవతారం చాలా అరుదైన అవతారం. సో ఈ యొక్క అరుదైన అవతారంలో వచ్చి ఏం చేశారు, సో అందరికి హరినామాన్ని ఇచ్చాడు. హరినామాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా చాలా ఉన్నతమైన విషయం ఏమి అంటే కృష్ణ ప్రేమ. ఆ కృష్ణ ప్రేమను అందించడానికి ఈ యొక్క అరుదైన అవతారం రావడం జరిగింది. So Krishna does not appreciate when his devotees worship him with awe and reverence. కృష్ణుడు మాత్రము తన భక్తులు ఎవరైనా సరే ముఖ్యంగా గౌరవపూర్వకంగా ఆయన ఆరాధిస్తే వాళ్ళని కీర్తించలేడు, లేదా వాళ్ళని స్థుతించలేడు. So he does not very much appreciate. He does not very much appreciate devotees when they are reciprocating with awe and reverence. మనం గౌరవపూర్వకంగా ఎక్కువ కృష్ణుడు ఆరాధిస్తే కృష్ణుడు నాకు ఇష్టం ఉండదు. So Krishna wants his devotees to control him with love. So that is what Krishna wants. కృష్ణుడు ఏం కావాలని కోరుకుంటారంటే తన భక్తులు ప్రేమతో భగవంతుడే కట్టడి చేయాలి, అంటే తననే కట్టడి చేయాలని కృష్ణుడు కోరుకుంటారు. So he likes to be ordered by his devotees. ఆయన ఏం కోరుకుంటారు, తన భక్తులు తన ఆజ్ఞాపించాలని కోరుకుంటారు. So he likes to be defeated by his devotees. తన భక్తులతో ఆయనకి ఇష్టం. So we can see all this in Krishna Leelas, how Krishna is being controlled by Mother Yashoda, how Krishna is willing to get chastised by Mother Yashoda. So and his friends, so they're all trying to defeat Krishna, and Krishna is also getting defeated by his God boyfriends. So all these kinds of loving reciprocations Krishna expects from his devotees. సో మనం ఇది ప్రత్యక్షంగా చూడొచ్చు. సో మనం చూడొచ్చు కృష్ణుడిలో చూస్తే సో యశోద బడితో సో దెబ్బలు తినడము, అదేవిధంగా గోపికలతో దెబ్బలు తినడము, సో లేదు వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఆయన వెళ్ళిపోవడం, సో అదేవిధంగా గోప బాలికలు వీళ్ళందరూ కూడా ఆయనతో ఆడుకోవడం, ఆయనతో ఏడిపించడం, ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం. కారణం ఏంటంటే కృష్ణుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడు, ఆ భక్తుల యొక్క ఆధ్వర్యంలో లేదు వాళ్ళ యొక్క కంట్రోల్లో భగవంతుడు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు. So therefore, even in the battle of Kurukshetra, you see that Krishna is being ordered by his devotee Arjuna. అందుకే మనం చూస్తే కురుక్షేత్రంలో కూడా అర్జునుడు ఆజ్ఞాపిస్తాడు అనమాట. సో ఆజ్ఞాపించుకుంటాడు కృష్ణుడు, నా భక్తుడు అర్జునుడు ఆజ్ఞాపించాలి. So therefore, Krishna loves to be defeated by his devotees.
So he likes to be defeated by his devotees' love. అందుకే కృష్ణుడు తన భక్తుల యొక్క ప్రేమ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రేమలో ఆయన ఓడిపోవాలని కోరుకుంటాడు ఆ ప్రేమ కోసం. So this is the highest thing which Lord Chaitanya is awarding us in the age of Kali Yuga in his most merciful incarnation, Mahavadanyaya avatar. So, and we should all be fortunate to witness this, to accept this, to embrace this in our own lives and progress on the path of Krishna consciousness. కాబట్టి ఇది చాలా చాలా గొప్ప కలిగిన విషయం అన్నమాట. ముఖ్యంగా మహాప్రభువుకి కృష్ణ ప్రేమ ఏదైతే ఉందో ఆ దివ్య ప్రేమ మనందరికి ఇవ్వడానికి ఆయన యొక్క భౌతిక దేవతకు రావడం జరిగింది అనమాట. సో కాబట్టి దీన్ని అంతా మనం గమనించుకోవాలి, మనం స్వీకరించాలి, సో మనం ప్రచారం చేయాలి. సో ఇవన్నీ మనము తప్పకుండా స్వీకరించాల్సిన విషయం. There is one Vaishnava Acharya who is glorifying Lord Chaitanya Mahaprabhu. He is saying that ke jabe bhai bhavasindhu par danya kali yugera Chaitanya avatar. So this is called as not ordinary Kali Yuga. This is called as danya Kali Yuga. వైష్ణవాచార్యుడు చైతన్య మహాప్రభు గురించి తెలుస్తున్నాను. సో ఈ కీర్తన కీర్తనలో అక్కడ తెలియజేస్తున్నారు. ఏమంటున్నారంటే వైష్ణవాచార్య ఈ కలియుగం మామూలు కలియుగం కాదు, ఈ కలియుగం వచ్చేసి ధన్యమైన కలియుగం అని చెప్తున్నారు. So danya Kali Yugera Chaitanya. Why this Kali Yuga is called danya? Because Lord Chaitanya descended in this age to give the highest benediction of love of God. It's not ordinary. సో మరి దీన్ని ఎందుకు ధన్య కలియుగం అంటారంటే కారణం ఏమి అంటే, సో చైతన్య మహాప్రభు ఎంతో ఉన్నతమైన కృష్ణ ప్రేమను అందించడానికి ఇప్పుడు కలియుగంలోకి వచ్చాడు. అందుకోసం ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో రావడం జరిగింది. అందుకే ఈ కలియుగాన్ని ధన్య కలియుగం అంటారు. So there are different kinds of mukti which can be awarded to a devotee by Lord Vishnu. So like Salokya, Sarupya, Samipya, Sarshti. So Sahaja is not the devotees don't accept Sahaja mukti. సో చూడండి, ముఖ్యంగా భక్తులు విష్ణు భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో విష్ణు భక్తులతో సేవ చేసిన భక్తులకి భగవంతుడు ముక్తిని ప్రసాదిస్తాడు. సో 4 రకాల ముక్తిని ప్రసాదిస్తాడు. సారోగ్య, సౌమ్యత, సాలోక్య, సాక్షి అని. అయితే సాహిత్య ముక్తి కూడా 5వది. ఆ సాహిత్య ముక్తి మాత్రం భక్తులు కోరలేరు. So therefore devotees who want to experience the loving reciprocation with the Supreme Lord Krishna. So the Vaishnavas, they don't accept any of these 4 kinds of liberation, 5 kinds of liberations, whatever. So they don't even expect liberation from the Supreme Personality of Godhead. So they are always expect only one thing from the Lord, that is they want his cosmic service and nothing else. అయితే వైష్ణవుల యొక్క భావన ఎలా ఉంటుంది అంటే, వాళ్ళ యొక్క ముఖ్య మనం చెప్పుకున్న 4 రకాల ముక్తి ఏదైతే ఉందో అవి వాళ్ళు కోరుకోరు. వాళ్ళు ఎంతసేపు భగవంతుడితో దివ్యమైన ప్రేమ భక్తియుక్త సేవలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే భగవంతుడితో ప్రేమను ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం ఏదైతే ఉందో ఆ విషయాల కోసం వాళ్ళు ఎక్కువ ఆరాటపడతారు. ఇంకా ముఖ్యంగా నిరంతరం భగవంతుడి యొక్క సేవ మాకు కావాలి, ఆ సేవనే మా యొక్క ఏకైక లక్ష్యంగా వైష్ణవులు కోరుకుంటారు. ఎప్పుడు కోరుకుంటారు, కేవలం వాళ్ళు కోరుకునేది భగవంతుడి యొక్క దివ్యమైన ప్రేమ సేవ. So just like the devotees are eager to serve the Lord is also very eager to serve his devotees. ఎలాగైతే భక్తులు ఎంతో ఆసక్తితో భగవంతుని సేవించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు, ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. So there is a transcendental competition between the Lord and his devotees and who will serve whom the best. సో ఇది ఎప్పుడు ఒక ఆధ్యాత్మికమైన కాంపిటీషన్. సో భక్తులకి భగవంతుడికి మధ్య, భగవంతుడేమో భక్తులకు సేవ చేయాలి, భక్తులేమో భగవంతుడికి సేవ చేయాలి. So this transcendental competition is purely on the transcendental platform and is on the platform of love. సో మరి ఇటువంటి ఆధ్యాత్మికమైన పోటీ ఏదైతే ఉందో ఇది భౌతిక స్థాయిలో లేదు, ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో ప్రేమ స్థితిలో ఉంది. So the devotees don't expect anything from Krishna. Shri Patita Pavan Shri Govinda ki jai. సో కాబట్టి భక్తులు ఎవరైనా సరే భౌతికమైన విషయాల గురించి ఆలోచించి వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తారు, సో భగవంతుడి పట్ల ఈ విశేషమైన ప్రేమ ఏదైతే ఉందో ఆ విశేషమైన ప్రేమను మాత్రమే ఆలోచిస్తారు. So therefore the Lord is also not interested when the devotees want to serve him with all reverence. Because usually in South India what we are accustomed to is, so we have seen devotees always serving Lord with all reverence.
సో అయితే భగవంతుడికి సో ఈ యొక్క భయభక్తులు అంటారు కదా, సో ఈ యొక్క భయభక్తి గౌరవపూర్వకమైనది ఏదైతే ఉందో ముఖ్యంగా గౌరవపూర్వకమైన ఆధార ప్రధానం. గౌరవపూర్వకమైన ఆదాయ ప్రధానం. సో ఇది ముఖ్యంగా మన యొక్క దక్షిణ భారతదేశంలో చూస్తూ ఉంటున్నాము. సో కానీ కృష్ణుడికి ఇది మాత్రం ఇష్టం ఉండదు. So therefore, when we refer Krishna as the Supreme Personality of Godhead, many people may not be in a position to accept. So now for them it is a psychological barrier. So to accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead. సో అందువల్ల సో ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత సో చాలా మందికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే కృష్ణుడు అంటే ఓకే, సో ఏదో ఆడుకుంటున్నాడు, లేదు ఆయన వాళ్ళతో నిర్వహిస్తున్నారు, సో లేదు వాళ్ళతో ద్వేషాలు ఇవన్నీ చేసుకుంటున్నారు కృష్ణుడు. సో కాబట్టి వాళ్ళు ఏం భావిస్తారు అంటే కృష్ణుడు ఒక సామాన్య వ్యక్తి, లేదు ఆయన దేవాదేవుడు కాదు, కృష్ణుడు దేవాదేవుడు, ఎందుకంటే ఆయనకి గౌరవపూర్వకమైన ఆధార ప్రధానాలు ఉంటాయి కదా అనేసి కృష్ణుడు దేవాదేవుడుగా భావిస్తారు. Okay, so unless we accept the mercy in the Guru Parampara, so unless we accept the Guru Parampara system and try to receive this knowledge through the Guru Parampara, many of us will have this problem of accepting Krishna as the Supreme Personality of Godhead. They think that Krishna also comes from Vishnu. సో అందుకోసం అనేసి కేవలం కృష్ణుడు దేవాదేవుడు అని ఎవరు అంగీకరించగలరు అంటే ఎవరైతే గురు పరంపరలో పొందగలుగుతారో, గురు పరంపరలో కృష్ణుడి గురించి తెలుసుకుంటారో, సో వాళ్ళు మాత్రమే కృష్ణుడు దేవాదేవుడు అని అంగీకరించాలి. నేను గురు పరంపరలో అర్థం చేసుకోలేదు అనుకోండి, వాళ్ళు కేవలం కృష్ణుడు మాత్రమే దేవాదేవుడు అని మాత్రం అర్థం చేసుకుంటారు. But somebody who wants this loving reciprocation with Krishna has to accept the mercy of Lord Chaitanya. So, and we can experience this loving relationship with the Supreme Lord. అందుకోసం అనేసి ఎవరైనా సరే ఇటువంటి ప్రేమపూర్వక స్థితిలో భగవంతుడితో ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి? సో చైతన్య మహాప్రభుని సో స్వీకరించాలి. చైతన్య మహాప్రభు కృప ఏదైతే ఉందో ఆ కృపను ఖచ్చితంగా స్వీకరించాలి. అప్పుడు మాత్రమే సో భగవంతుడు యొక్క దివ్య స్థితిలో ప్రేమయుక్త సేవలు చేయగలరు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే హరే. So don't think this is ordinary mantra like any other Vedic mantra. So this can award you the highest benefit of love of Godhead. So when somebody chants the Hare Krishna Maha Mantra, the dormant love for Krishna, which is in the heart of all the living entities, is at once invoked, and the tendency to serve the Supreme Lord is awakened in the heart of all the living entities. సో కాబట్టి ఒక హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఏదైతే ఉందో ఏదో సామాన్య మంత్రం, వేదాలు చెప్పుకున్నట్టు సామాన్య మంత్రం అయితే కాదు. ఈ మంత్రం ఎంత గొప్ప మంత్రం అంటే స్వయంగా విధానంలో ఉన్న కృష్ణ ప్రేమ ఏదైతే ఉందో అది మేలుకొనడం జరగదు. Okay, Hare Krishna. So everybody has any doubts, any questions? Ask. హరే కృష్ణ ఎవరికైనా ప్రశ్నలు కానీ సందేహాలు ఉంటే అడగవచ్చు. Hare Krishna. No doubts. హరే కృష్ణ ప్రశ్నలు అడగాలి. ప్రశ్నలు అడిగితేనే శ్రద్ధగా విన్నారో లేదో తెలుస్తుంది. Hare Krishna. Before Prabhu came, so what was they worship only Vishnu, is that so? Or any by chance anybody who by chance is So it's all there, but the knowledge is very confidential. So the knowledge is confidential and it is not easily revealed. So with the incarnation of Lord Chaitanya, this knowledge becomes accessible to all. Actually, when Panchatattva
Panchatattva is the Sangopangastra. So Krishna along with his associates. So Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita, Gadadhara, Shri Vasa. So what they did when they came along with Lord Chaitanya, they opened the floodgates of love of Godhead. So therefore, the whole world gets inundated in love of God. So therefore, it is the causeless mercy of the Panchatattva that they opened the floodgates of love of God. That's how we have to appreciate the rarity of this occurrence, and we have to accept this mercy, causeless mercy, which comes very, very rare. So there is a mention of Lord Chaitanya's incarnation in Vishnu Sahasranama. So what is the shloka? Suvarna Varna Hemango Varadvarshatananga. So he is the same Supreme Personality of Godhead who appears in Kali Yuga in the golden incarnation. So in the Gaur Varna, so he accepts the order of sannyasa. His body is smeared with the sandalwood paste. He ecstatically dances in the Harinam Sankirtan and distributes all. So this is mentioned in Vishnu Sahasranama. So and in 49 different places in the scriptures, so there is the mention of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So as the incarnation who has descended to distribute the holy name of the Lord and who has come to distribute the love of God. Hare Krishna. Hare Krishna. There's a question. Last week I was reading that in the Gauranga book where it was mentioned that Chaitanya Mahaprabhu was initiated with Gopala Mantra by his Shiksha Guru, by his Gurudeva, where it is like written, there is a Gopala Mantra in it. So how did Chaitanya Mahaprabhu give this Hare Krishna Mantra instead of giving that Gopala Mantra? There is like, when you are initiated, you are supposed to give the same mantra. Ramanujacharya was also given the mantra by his Guru, Om Namo Naranaya. He planted the word of that same mantra to it. So with this thinking, when his Gurudeva had given that mantra, that Gopala mantra, why didn't he have that, give that mantra? Instead of giving Gopala mantra, how he got inspired as yeah, see, actually, Madhavendra Puri was the one who started this this parampara of worshipping Radha Krishna and distributing the ecstatic love of Godhead. So before Madhavendra Puri, there was no this thing, nobody in any other parampara or any other sampradaya, they distributed this ecstatic love of God. So only with the incarnation of, only with Madhavendra Puri coming into picture. So he was the one who inaugurated the worship of Radha and Krishna and started the process of the ecstatic love of Krishna. So with him started the sampradaya. So actually performing the dancing kīrtan and exhibiting the symptom of ecstatic love of Godhead started with the worship of Madhavendra. Started with the inauguration of the sampradaya through Madhavendra. Okay, and Madhavendra Puri's disciple is Ishwara, and Ishwara Puri disciple is Chaitanya Mahaprabhu. So, and the most cherished mantra for the age of Kali Yuga is Hare Krishna Maha Mantra, which is nothing but, what is Hare Krishna Maha Mantra? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare. Which is a mantra which constitutes the worship of both Radha and Krishna. Right? So he is actually carrying the mood of the parampara, and he is the Supreme Personality of Godhead, and he knows what is the best to be given.
in the age of Kali. So he has given the mantra for the age of Kali. That is the chanting of the Krishna mantra. So which is the ecstatic love of Krishna, which was actually the mood carried in the Purana. So to my limited understanding, I'm trying to answer this question. Maybe we'll try to see. I'll try to get this answer this week. Only Mataji are asking questions, so Prabhus are all. Yeah, he is the. So Prabhu's question is whether Chaitanya, Lord Chaitanya and his associates, they all have an eternal form and they have an eternal word, right? So the midst of Goloka Vrindavan is there is a whirl of the whirl of the lotus flower is called as the Shvetadvip. In the Shvetadvip, there is the incarnation of Lord Chaitanya, Lord Nityananda, and they are all eternally residing there. So in the midst of Goloka Vrindavan is the Shvetadvip. So there is, that is the center of the Goloka, center of the spiritual world. Shri Krishna Chaitanya. So we know Shri is Śrīmad-Bhāgavatam, Krishna is the. So what is the significance of the word? So actually, Chaitanya Mahaprabhu got initiated by a Ishwarapuri, but he was initiated by Mayavadi. Who is that? Prakashanam. No, not Prakashanam. Keshava. Keshava. Actually, so during the time of Mahaprabhu, so Shankaracharya's influence was very, very prominent at that particular point of time. If somebody had to accept initiation or if somebody had to accept a brahmachari order or a sannyas order, so they had to accept the sannyas order or a brahmachari order in the line of the Mayavada sannyasis. So especially the followers of Lord Shripada Shankaracharya. So therefore, in Lord Shankaracharya established 4 different parts in 4 different directions, in the north, in the south, in the east, and the west. So in the south, he established the mutt in Sringeri. So in the east, he established the mutt in Puri, and in west, Dwarka, and in the north, so Sringeri. Not Kedarnath. So I think there is one mutt in north in Srinagar, very close to Srinagar. Srinagar, the capital of Jammu and Kashmir. So very close to that place, he has established a mutt. So there are 4 different mutts in 4 different places, and the brahmachari, anybody has to accept the order of brahmacharya or sannyasa. They have to be accepted by, they have to be initiated by one of the sannyasa gurus coming in that line. So therefore he accepted the brahmacharya line by Keshava. So he accepted, sannyasa order by Keshava. So Keshava Bharati, so when a brahmachari is initiated, he is given the name Chaitanya, and he was given the name Krishna Chaitanya by Keshava. So because he came to inaugurate the Chaitanya Mahaprabhu came to inaugurate the Krishna Chaitanya Sankirtan, so he accepted the name Krishna Chaitanya, but he did not accept the surname, which is actually given to a brahmachari, because when you accept the surname, it means that you have become the supreme. So instead of accepting the order, instead of accepting the Dasya Bhava, you are trying to accept the Ishvara Bhava. So he rejected the suffix, so accepted only Krishna Chaitanya. Therefore, he becomes Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu.
Hare Krishna. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Radha Śrīmad-Bhāgavatam ki jai, Jai Guru Śrīla Prabhupāda ki jai. Now we have Aarti followed by Shad.